6,41,14,587. இன்று வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மொத்தம வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5,43,76,755. 5,43,76,755. பெண் வாக்காளர்கள் 2,77,06,332. ஆண் வாக்காளர்கள் 2,66,63,233. Third gender 7,191. மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்காளர்கள் 4,19,355. 4,19,355. எனுமரேஷன் ஃபேஸில் BLOs வீடு வீடாக BLA உடன் குறைஞ்சபட்சத்தில் 3 முறை சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் கொண்டறியப்பட்ட இடம்பெயர்ந்த தவறுகள், அதாவது நம்ம ஷிஃப்டட் இல்லைன்னா அப்சென்டி ஓட்டர்ஸ், இறப்பு மற்றும் எலக்டர்ஸ் என்ரோல்ட் அட் மல்டிபிள் பிளேசஸ் ஆகியோர் விவரங்கள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறவே இல்லை. இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 26,94,672. 26,94,672. இடம்பெயர்ந்தவர்கள், அதாவது ஷிஃப்டட் ஓட்டர்ஸ், ஷிஃப்டட் அப்சென்டி ஓட்டர்ஸ் 66,44,881. enrolled at multiple places 3,39,278. 3,39,278. நமக்கு தொடர்ந்து கிளைம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பீரியட் ஆரம்பிச்சிச்சு. அதில் நம்ம யார் அவங்க பேர் கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லைன்னா புதுசு வந்திருக்காங்க அவங்க ஃபார்ம் 6 இல்லை இன்க்ளூஷனுக்காக, ஃபார்ம் 7 ஏதோ கிளைம் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன் இருக்கு, ஃபார்ம் 8 ஃபார் சேஞ்ச் இன் அட்ரஸ், இதெல்லாம் அவங்க BLO இல்லைன்னா ERO இல்லைன்னா ஆன்லைன் வழங்கலாம். Total 97,37,37,831. 37,831. அது இப்போ EROs அதை இன்குவரி இப்போ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபார்ம்ஸ் வந்தது, ஃபார்ம்ஸ் EROs எல்லாம் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும். அது இனிமேல் தான் தெரியும், நம்ம அப்டேட் பண்ணிடுவோம். அவங்க BLOs அப்ரோச் பண்ணலாம். புக்யூர் BLO இருக்கு, EROs இருக்கு, இல்லைன்னா ஆன்லைன் கூட வழங்கலாம். அது போக நம்ம ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் நடப்போம். ஒரு 2 வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் நடக்க போறோம். அதுல கூட அவங்க வழங்கலாம். நான் பேசும்போது சொல்லிட்டேன், BLOs BLA போகும்போது அவங்க இல்லை, அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னொன்னு சொல்றேன், இந்த லிஸ்ட், இந்த பட்டியல் போலிங் பூத் வைஸ் நம்ம மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. BLO BLA மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லிஸ்டை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட் நாளிலிருந்து அந்த வாக்குச்சாவடிகள்ல இருக்கும். சேர்த்திருக்கும். அதுதான் அவங்க கூட கேட்டாங்க. இப்போ அது EROs எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஏதோ அடிஷனல் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னா கேட்பாங்க. அது ப்ராசஸ் இனிமேல் தான் தொடங்கும். அது வந்து
அப்படிங்கறத நான் எப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியும்? இறுதி பட்டியல தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? இல்ல நான் கொடுத்த உடனே எனக்கு அந்த அப்டேட் வருமா? உங்களுடைய கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டுச்சு, நீங்க பட்டியல் ஃபைனல் டிராஃப்ட் ரூல்ல வரும். 97 lakh நீக்கப்பட்டிருக்காங்க. என்ன பேசிஸ்ல நீக்கப்பட்டிருக்காங்க? absentee permanently shifted. அந்த அட்ரஸ் எந்த அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அங்க இல்ல, ஆள் கண்டுபிடிக்க முடியல. பிஎல்ஓஸ் சேர்த்துட்டு போகும்போது கூட கண்டுபிடிக்க முடியல. சென்னை மாதிரியான ஒரு பெரிய மெட்ரோ சிட்டில 35% ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் வந்து நீக்கப்பட்டிருக்காங்க. சென்னையில அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, பட் டேட் மட்டும் தான் இருக்கு. இல்ல This is Varun. Varun calls himself a foodie. लंच में समोसे, डिनर में मोमोज, फिर ब्रेकफास्ट में भटूरे. जो भी हो वायरल, वरुण करेगा उस पे अटैक until भटूरे ने किया काउंटर अटैक. That's when Varun realized foodie बनने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्मार्ट है. Star Health Insurance, India's most trusted health insurance company. Insure now. Have been dropped now. Why now? Because the VLOs were able to locate them. They have voted in Tamil Nadu in the past, but in today's list their names have been No, it is dropped. not possible their names have been dropped if they have given back the enumeration forms. They have now, but still their names are missing. You can perhaps give me those details. Ma'am, I have it with me now. There are so many. Even in a person working in our own office, his name, he had Please given give me to those us. details. There are many people. தமிழ்நாட்டுல அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொகுதி எந்த கான்ஸ்டிட்யூன்சி, எந்த அசெம்பிளியில அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்காங்க? ஷோலிங்கல்லூர்ல மேக்ஸிமம், ஷோலிங்கல்லூர், பல்லாவரம், ஆலாந்தூர். இப்போ இந்த எஸ்ஆர் ஃபார்ம் கொடுத்து சில பேர் அவங்களுடைய டீடைல்ஸ் மேட்ச் ஆகாம ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ரிமூவ் பண்ணிக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல? எனுமரேஷன் ஃபார்ம் யார் யார் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரிமூவ் பண்றதுக்கு ப்ரொசீஜர் இல்லாம பண்ண முடியாது. நான் திருப்பி சொல்றேன், யார் எனுமரேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரோல்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு, ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அது இல்லாம பண்ண முடியாது. மேடம், பல ஆண்டுகளாக பல முறை இறந்தவர்கள் பெயர் நீக்கப்படாதது, பல எலெக்ஷன்ஸ் நீக்கப்படாதது தான் இந்த இவ்வளவு பெரிய நம்பர் டெசிஷன் நடக்க காரணமா இருக்குமா? அது இருக்கு, நிறைய இருக்கு. மேடம், ஆப்ஷன் டெவலப்மென்ட் சொன்னீங்க, ஆப்ஷன் டெவலப்மென்ட் ஆப்சென்ட் ஷிஃப்டட் ஃபிகர் ஒரு சொன்னேன் இல்ல, அதுல இன்க்ளூடட். மேம், இப்போ வெளிமாநில ஓட்டர்ஸ் நம்ம டேட்டா இருக்காங்க, இப்போ இங்க அப்படி இல்ல, வெளிமாநில நான் இருக்கேன். மேடம், ஏஜ் வைஸ் ஓட்டர் பிரேக் இருக்கா மேடம்? வயது வயசுல வந்து எவ்வளவு ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்க? அது இனிமேல் தான் தெரியும். இது வழக்கமா கொடுப்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரி. இல்ல, இனிமேல் தான் தெரியும். இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்க மேடம், ஜென்சிலாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க. அது இனிமேல் தான் தெரியும். Ma'am, there were a lot of apprehensions about selective names from a certain community being dropped from the SIR. Is that true? As I said earlier, not one name can be dropped without following the due procedure. Right? ERO has to follow the due procedure and not one name can be just arbitrarily dropped. I hope I have made myself clear. மேடம், பீகார்ல வந்து 8 crore மேல ஓட்டர்ஸ் இருந்தாங்க. SIR. அப்புறமா டெலிஷன் ஆகும்போது 65 லட்சம் பேர் தான் டெலிஷன் ஆனாங்க. அந்த விட தமிழ்நாட்டுடைய ஓட்டர்ஸ் 6.4 கோடி. ஆனா டெலிஷன் வந்து பீகார காட்டிலும் அதிகமா இருக்கு. என்ன காரணமா இருக்கு? நான் டீடைல்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் 3 கேட்டகரியில. டெத் சொல்லியிருக்கேன், பர்மனன்ட்லி ஷிஃப்டட் ஆப்சென்டி சொல்லியிருக்கேன், டூப்ளிகேட் சொல்லியிருக்கேன். சில பேர் இருக்கு ஒரு 12,000 ஆட், அவங்க எனுமரேஷன் ஃபார்ம் திருப்பி கொடுத்ததுக்கு விரும்பல, அது ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. I've been repeating, ma. Ma'am, the Form 6 oda declaration சேர்த்து அந்த ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட், வேர்ல்ட் டாக்குமெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு அதாவது அவங்களுடைய ப்ரூஃப் என்ன? இல்ல, அவங்க டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்க மேப்பிங்ல லிங்க் பண்ண முடியலன்னா ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா கொடுக்க தேவையில்லை. மேடம், நம்ம எஸ்ஐஆர்க்கு வீடு வீடா போய் நம்ம வந்து ஃபார்ம்ஸ் அதே மாதிரி வீடு வீடா போய் புது ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படியே VLOs இப்போ போகும்போது கூட ஃபார்ம் 6 கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நமக்கு ஃபார்ம் 6 வந்தது 5,19,275. ரைட், இது வரைக்கும் ஃபார்ம் 6 வந்தது 5,19,275. parallelly, yes, offline online all together. இது வரைக்கும் இன்டர்நெட் டிராஃப்ட் ரூல் எங்க ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம்? நம்ம ஆன்லைன்ல எப்படி செக் பண்ண முடியும்?
எல்லா டியூஸ் அவங்க வெப்சைட்ல போட்டுருவாங்க. we will also give a link. we'll give a link. Form 6. உங்க எல்லாத்துக்கும் ரிக்வெஸ்ட், எல்லாமே இவ்வளவு நம்பர்ஸ்ல வந்திருக்காங்க. இந்த கிளைம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பீரியட் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லலாம். நம்ம எல்லா ஏற்பாடு பண்றோம், ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் பண்ணுவோம், ஆன்லைன் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா விழிப்புணர்வு கொடுப்பாங்கன்னு நல்லா இருக்கும். ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் will be booth wise. இப்போ ரீசெண்டா வந்து பூத் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். nearly 75,000. இப்போ nearly 97 lakhs குறைச்சிருக்கோம். பூத் வந்து அதேதான் இருக்குமா இல்ல பூத் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரேஷனலைசேஷன் நடந்துச்சு. இனிமேல் பார்ப்போம். ஆனா ஓட்டர் பேஸ் குறைஞ்சிட்டு நம்ம அப்புறம் பூத் குறையுமா? பூத் நம்பர் ஏன்னா 5 கோடி வாக்காளர்கள் குறைஞ்சிட்டாங்க. அப்போது பூத் லெவல் இல்ல ரேஷனலைசேஷனுக்கு கூட அதே டேட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பேரலி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ரேஷனலைசேஷன். இனிமேல் பார்ப்போம் வேற ஏதோ சேஞ்சஸ் வரும். ஒரு டவுட் இருக்கு. சில பேர் எனுமரேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு திரும்பி சப்மிட் பண்ணாதவங்க இருக்காங்க. அவங்களும் ஃபார்ம் 6 எல்லாம் கொடுக்கணுமா? ஆமா. I will update it exactly, but 12,000 ஏதோ ஆர்டர் இருந்துச்சு. கொடுக்கல இல்ல, அவங்க எனுமரேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு விரும்பல. அன்வில்லிங். நான் திருப்பி சொல்றேன், நம்ம கொலீக்ஸ் எல்லாம் பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுத்துருவோம் இப்போ. எஸ் ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம் சொன்னீங்களா? பேர் பட்டியல் இடம் பெற்றிருக்கா அப்படிங்கிறது ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம். எலெக்ஷன் கமிஷன் வெப்சைட்லயே போய் பார்க்கலாமா இல்ல சிஓ வெப்சைட்ல பார்க்கலாம். நாளையில இருந்து மேடம் ஆன்லைன்ல எப்போ செக் பண்ண நான் கொடுக்க கூடாது, டிஓஸ் தான் கொடுப்பாங்க. மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 27 அக்டோபர் அன்று இருந்து மொத்தமா வாக்காளர் தேர்தல் எண்ணிக்கை 6,41,14,587. இன்று வெளியிடப்பட்டும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் மொத்தமா வாக்காளர் எண்ணிக்கை 5,43,76,755. அதில் பெண் வாக்காளர்கள் 2,66,63,233. ஆண் வாக்காளர்கள் 2,77,06,332. ஓகே. பெண் வாக்காளர்கள் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் குவைட் இருப்பாங்கன்னா வந்துடும். ஓகே. தமிழ்நாட்டில் 27 அக்டோபர் அன்று இருந்து மொத்தமா வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 6,41,14,587. இன்று வெளியிடப்பட்டும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மொத்தமா வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5,43,76,755. 5,43,76,755. பெண் வாக்காளர்கள் 2,77,06,332. ஆண் வாக்காளர்கள் 2,66,63,233. Third gender 7,191. மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்காளர்கள் 4,19,355. 4,19,355. எனுமரேஷன் ஃபேஸில் பிஎல்ஓஸ் வீடு வீடாக பிஎல்ஏ உடன் குறிஞ்சி பட்சத்தில் 3 முறை சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் கொண்டறியப்பட்ட இடம்பெயர்ந்த தவறுகள், அதாவது நம்ம ஷிஃப்டட் இல்லைன்னா அப்சென்டி ஓட்டர்ஸ்
இறப்பு மற்றும் electors enrolled at multiple places ஆகியோர் விவரங்கள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறவே இல்லை. இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 26,94,672. 26,94,672. இடம்பெயர்ந்தவர்கள் அதாவது shifted voters, shifted absentee voters 66,44,881. Enrolled at multiple places 3,39,278. 3,39,278. நமக்கு தொடர்ந்து claims and objections period ஆரம்பிச்சிச்சு. அதில் நம்ம யார் அவங்க பேர் கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லைன்னா புதுசு வந்திருக்காங்க அவங்க ஃபார்ம் 6ல இன்க்ளூஷனுக்காக, ஃபார்ம் 7 ஏதோ கிளைம் அண்ட் ஒப்ஜெக்ஷன் இருக்கு, ஃபார்ம் 8 ஃபார் சேஞ்ச் இன் அட்ரஸ், இதெல்லாம் அவங்க பிஎல்ஓ இல்லைன்னா இஆர்ஓ இல்லைன்னா ஆன்லைன் வழங்கலாம். Total 97 lakhs 37,831. 37,831. அது இப்போ இஆர்ஓஸ் அதை என்கொயரி இப்போ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபார்ம்ஸ் வந்தது, ஃபார்ம்ஸ் இஆர்ஓஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும். அது இனிமேல் தான் தெரியும், நம்ம அப்டேட் பண்ணிடுவோம். அவங்க பிஎல்ஓஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம். புக்யூர் பிஎல்ஓ இருக்கு, இஆர்ஓஸ் இருக்கு, இல்லைன்னா ஆன்லைன் கூட வழங்கலாம். அது போக நம்ம ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் நடப்போம். ஒரு 2 வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் நடக்க போறோம். அதுல கூட அவங்க வழங்கலாம். நான் பேசும்போது சொல்லிட்டேன், பிஎல்ஓஸ் பிஎல்ஏ போகும்போது அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னொன்னு சொல்றேன், இந்த லிஸ்ட், இந்த பட்டியல் போலிங் பூத் வைஸ் நம்ம மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிஎல்ஓ பிஎல்ஏ மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லிஸ்டே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட் நாளிலிருந்து அந்த வாக்குச்சாவடிகள்ல இருக்கும். சேர்த்திருக்கும். அதுதான் அவங்க கூட கேட்டாங்க. இப்போ அது இஆர்ஓஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஏதோ அடிஷனல் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னா கேட்பாங்க. அது ப்ராசஸ் இனிமேல் தான் தொடங்கும். ஃபைனல் டிராஃப்ட் ரோல்ல வரும். ஆப்சென்டி, பர்மனன்ட்லி ஷிஃப்டட், அந்த அட்ரஸ் எந்த அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அங்க இல்ல, ஆள் கண்டுபிடிக்க முடியல. பிஎல்ஓ பிஎல்ஓஸ் பிஎல்ஏ சேர்த்துட்டு போகும்போது கூட கண்டுபிடிக்க முடியல. சென்னை மாநில ஒரு பெரிய மெட்ரோ சிட்டியில 35% ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் வந்து நீக்கப்பட்டிருக்காங்க. சென்னையில அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, பட் டேட் மட்டும் தான் இருக்காங்க. இல்ல, நம்ம இப்போ ஃபார்ம் 6 இப்போ கொடுத்து ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்ல? அதுக்காக தானே இந்த 1 month இருக்கு. நம்ம ரெகுலரா ஃபார்ம் 6 பிளஸ் ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். அதை நம்ம வெப்சைட்ல இருக்கு, செக் பண்ணுங்க. Ma'am, there are many voters who have voted in the past also submitted their SIR form in the first round. ஆனாலும் their names have been dropped now. Why, ma'am? Because the VLOs were able to locate them. They have voted in Tamil Nadu in the past,
if they have given back the enumeration forms. They have, ma'am, but still their names are missing. You can There are perhaps so many give me forms. those details. Yeah, ma'am, I have it. There are so many. Even in a person working in our own office, his name, he had Please given give me the those form. details. There are many people. தமிழ்நாட்டுல அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொகுதி எந்த கான்ஸ்டிடுவன்சி, எந்த அசம்பிளியில அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்காங்க? சோழிங்கநல்லூர்ல மேக்ஸிமம் சோழிங்கநல்லூர், பல்லாவரம், ஆலாந்தூர். மேம் இப்போ எஸ்ஆர் ஃபார்ம் கொடுத்து சில பேர் அவங்களோட டீடைல்ஸ் மேட்ச் ஆகாம ரிமூவ் பண்ணிப்பாங்க. ரிமூவ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குல்ல? எனுமரேஷன் ஃபார்ம் யார் யார் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரிமூவ் பண்றதுக்கு ப்ரொசீஜர் இல்லாம பண்ண முடியாது. நான் திருப்பி சொல்றேன், யார் எனுமரேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரோல்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு, ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அது இல்லாம பண்ண முடியாது. மேடம், பல ஆண்டுகளாக பல முறை இறந்தவர்கள் பெயர் நீக்கப்படாதது, பல எலெக்ஷன்ஸ் நீக்கப்படாததுதான் இந்த இவ்வளவு பெரிய நம்பர்ஸ் வந்து டெலிஷன் ஆக காரணமா இருக்குமா? அது இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஆப்சென்ட் ஷிஃப்டட் ஃபிகர் ஒரு சொன்னேன் இல்ல, அதுல இன்க்ளூடட். மேம் இப்போ வெளிமாநில ஓட்டர்ஸ் நம்ம டேட்டா இருக்காங்க. இப்போ இங்க அப்படி இருக்குமா? இல்ல, வெளிமாநில நான் இருக்கேன். மேடம், ஏஜ் வைஸ் ஓட்டர் பிரேக் இருக்கா மேடம்? வயது வயசுல வந்து எவ்வளவு ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்க? அது இனிமேல் தான் தெரியும். வழக்கமா கொடுப்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரி. இல்ல, இனிமேல் தான் தெரியும். இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்க மேடம், ஜென்சிலாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க. அது இனிமேல் தான் தெரியும். Ma'am, there were a lot of apprehensions about selective names from a certain community being dropped from the SIR. Is that true? As I said earlier, not one name can be dropped without following the due procedure. Right? ERO has to follow due procedure and not one name can be just arbitrarily dropped. I hope I have made myself clear. மேடம், பீகார்ல வந்து 8 crore மேல ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்க. SIR. அப்புறமா டெலிஷன் ஆகும்போது 65 லட்சம் பேர் தான் டெலிஷன் ஆனாங்க. அந்த விட தமிழ்நாட்டுடைய ஓட்டர்ஸ் 6.4 கோடி. ஆனா டெலிஷன் வந்து பீகார் காட்டில அதிகமா இருக்கு. என்ன காரணமா இருக்கு? நான் டீடைல் சொல்லியிருக்கேன் 3 கேட்டகரியில. டெத் சொல்லியிருக்கேன், பர்மனன்ட்லி ஷிஃப்டட் ஆப்சென்டி சொல்லியிருக்கேன், டூப்ளிகேட் சொல்லியிருக்கேன். சில பேர் இருக்கு ஒரு 12,000 ஆட், அவங்க எனுமரேஷன் ஃபார்ம் திருப்பி கொடுத்ததுக்கு விரும்பல, அது ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. I've been repeating, ma. Ma'am, the Form 6 ஓட declaration சேர்த்து அந்த ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட், அந்த 12 டாக்குமெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் அதாவது அவங்களுடைய ப்ரூஃப் என்ன? இல்ல, அவங்க டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்க மேப்பிங்ல லிங்க் பண்ண முடியலன்னா ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா கொடுக்க தேவையில்லை. மேடம், நமக்கு எஸ்ஐஆர்க்கு வீடு வீடா போய் நம்ம வந்து ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி வீடு வீடா போய் புது ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணுமா? விஎல்ஓஸ் இப்போ போகும்போது கூட ஃபார்ம் 6 கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நமக்கு ஃபார்ம் 6 வந்தது 5,19,275. ரைட், இது வரைக்கும் ஃபார்ம் 6 வந்தது 5,19,275. parallelly, yes, offline, online, all together. இது வரைக்கும். When flight prices dropped, Vikram could finally start ticking off his bucket list. Will give it. Form 6. உங்க எல்லாத்துக்கு ரிக்வெஸ்ட், எல்லாமே இவ்வளவு நம்பர்ஸ்ல வந்திருக்காங்க. இந்த கிளைம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பீரியட் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லலாம். நம்ம எல்லா ஏற்பாடு பண்றோம், ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் பண்ணுவோம், ஆன்லைன் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா விழிப்புணர்வு கொடுப்பாங்கன்னு நல்லா இருக்கும். ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் வந்து கான்ஸ்டிட்யூன்சி வைஸ் போகும்போது வந்து பூத் வைஸ் நடக்குமா இல்ல கான்ஸ்டிட்யூன்சில? ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் வில் பி பூத் வைஸ். இப்போ ரீசெண்டா வந்து பூத் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். நியர்லி 75,000 நியர்லி ஒரு 97 lakhs குறைச்சிருக்கோம். பூத் வந்து அதே தான் இருக்குமா இல்ல பூத் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரேஷனலைசேஷன் நடந்துச்சு. இனிமேல் பார்ப்போம். ஓட்டர்ஸ் பேஸ் பொசிஷன் நம்ம அப்புறம் பூத் வரையுமா? பூத் நம்பர் வந்து ஏன்னா 5 கோடி வாக்காளர்கள் குறைஞ்சிட்டாங்க. அப்போது பூத் லெவல் இல்ல, ரேஷனலைசேஷனுக்கு கூட அதே டேட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பேரலி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ரேஷனலைசேஷன். இனிமேல் பார்ப்போம் வேற ஏதோ
சேஞ்சஸ் வரும். நம்ம ஒரு டவுட் இருக்கு, சில பேர் எனுமரேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு திரும்பி சப்மிட் பண்ணாதவங்களும் இருக்காங்க, அவங்களும் ஃபார்ம் 6 எல்லாம் கொடுக்கணுமா? ஆமா. I will update it exactly, but 12,000 ஏதோ ஆர்டர் இருந்துச்சு. கொடுக்கல இல்லை, அவங்க எனுமரேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு விரும்பல, அன்வில்லிங். நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், நம்ம கொலீக்ஸ் எல்லாம் பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுத்துருவோம் இப்போ. எஸ் எஸ். ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம்னு சொன்னீங்களே, பேர் பட்டியல் இடம் பெற்றிருக்கா அப்படிங்கிறது ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம், எலெக்ஷன் கமிஷன் வெப்சைட்லயே போய் பார்க்கலாமா இல்ல சிஓ வெப்சைட்ல பார்க்கலாம், சிஓ வெப்சைட்ல பார்க்கலாம். நாளையில ஆன்லைன்ல எப்போ செக் பண்ண நான் கொடுக்க கூடாது, டிஓஸ் தான் கொடுப்பாங்க. வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 27 அக்டோபர் அன்று இருந்து மொத்தமா வாக்காளர் தேர்தல் எண்ணிக்கை 6,41,14,587. இன்று வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் மொத்தமா வாக்காளர் எண்ணிக்கை 5,43,76,755. அதில் பெண் வாக்காளர்கள் 2,66,63,233. ஆண் வாக்காளர்கள் 2,77,06,332. ஓகே. பெண் வாக்காளர்கள் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் குவைட் இருப்பாங்கன்னா வந்துடும். ஓகே. தமிழ்நாட்டில் 27 அக்டோபர் அன்று இருந்து மொத்தமா வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 6,41,14,587. இன்று வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மொத்தமா வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5,43,76,755. 5,43,76,755. பெண் வாக்காளர்கள் 2,77,06,332. ஆண் வாக்காளர்கள் 2,66,63,233. தேர்ட் ஜெண்டர் 7,191. மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்காளர்கள் 4,19,355. 4,19,355. எனுமரேஷன் ஃபேஸில் BLOs வீடு வீடாக BLA உடன் குறிஞ்சி பட்சத்தில் 3 முறை சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் கொண்டறியப்பட்ட இடம்பெயர்ந்த தவறுகள், அதாவது நம்ம ஷிஃப்டட் இல்லைன்னா அப்சென்டி ஓட்டர்ஸ், இறப்பு மற்றும் electors enrolled at multiple places ஆகியோர் விவரங்கள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறவே இல்லை. இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 26,94,672. 26,94,672. இடம்பெயர்ந்த தவறுகள், அதாவது ஷிஃப்டட் ஓட்டர்ஸ், ஷிஃப்டட் அப்சென்டி ஓட்டர்ஸ் 66,44,881. enrolled at multiple places 3,39,278. 3,39,278. நமக்கு தொடர்ந்து கிளைம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பீரியட் ஆரம்பிச்சிச்சு. அதில் நம்ம யார் அவங்க பேர் கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லைன்னா புதுசு வந்திருக்காங்க, அவங்க ஃபார்ம் 6 இன்க்ளூஷனுக்காக, ஃபார்ம் 7 ஏதோ கிளைம் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன் இருக்கு, ஃபார்ம் 8
ஃபார் சேஞ்ச் இன் அட்ரஸ் இதெல்லாம் அவங்க பிஎல்ஓ இல்லைன்னா இஆர்ஓ இல்லைன்னா ஆன்லைன் வழங்கலாம். Total 97 lakhs 37,831. 37,831. அது இப்போ இஆர்ஓஸ் அதை என்கொயரி இப்போ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபார்ம்ஸ் வந்தது, ஃபார்ம்ஸ் இஆர்ஓஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும். அது இனிமேல் தான் தெரியும், நம்ம அப்டேட் பண்ணிடுவோம். இந்த டிராஃப்ட் ரோல்ல இடம்பெறாதவங்க யார் அப்ரோச் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்? அவங்க பிஎல்ஓஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம். புக்யூர் பிஎல்ஓ இருக்கு, இஆர்ஓஸ் இருக்கு, இல்லைன்னா ஆன்லைன் கூட வழங்கலாம். அது போக நம்ம ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் நடப்போம். ஒரு 2 வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் நடக்க போறோம். அதுல கூட அவங்க வழங்கலாம். நான் பேசும்போது சொல்லிட்டேன், பிஎல்ஓஸ் பிஎல்ஏ போகும்போது அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னொன்னு சொல்றேன், இந்த லிஸ்ட், இந்த பட்டியல் போலிங் பூத் வைஸ் நம்ம மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிஎல்ஓ பிஎல்ஏ மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லிஸ்டை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட் நாளிலிருந்து அந்த வாக்குச்சாவடிகள்ல இருக்கும். சேர்த்திருக்கும். அதுதான் அவங்க கூட கேட்டாங்க. இப்போ அது இஆர்ஓஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஏதோ அடிஷனல் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னா கேட்பாங்க. அது ப்ராசஸ் இனிமேல் தான் தொடங்கும். ஃபைனல் டிராஃப்ட் ரோல்ல வரும். ஆப்சென்டி பர்மனன்ட்லி ஷிஃப்டட். அந்த அட்ரஸ் எந்த அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அங்க இல்ல, ஆள் கண்டுபிடிக்க முடியல. பிஎல்ஓ பிஎல்ஓஸ் பிஎல்ஏ சேர்த்துட்டு போகும்போது கூட கண்டுபிடிக்க முடியல. இல்ல, நம்ம இப்போ ஃபார்ம் 6 இப்போ கொடுத்து ஆரம்பிச்சிடலாம்ல. அதுக்காக தானே இந்த 1 மந்த் இருக்கு. நம்ம ரெகுலரா ஃபார்ம் 6 பிளஸ் ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். அதை நம்ம வெப்சைட்ல இருக்கு, செக் பண்ணி. There are many voters who have voted in the past also submitted their SIR form in the first round. Aanalum their names have been dropped now. Why, ma'am? Because the VLOs were able to locate them. They have voted in Tamil Nadu in the past, but in today's list their names have been No, dropped. it is not possible. Their names have been dropped if they have given back the enumeration forms. They have, ma'am, but still their names are missing. You can perhaps give me those details. Ma'am, I have it with me now. There are so many. Even in a person working in our own office, his name, he has Please give given me to those us. details. There are many people. தமிழ்நாட்டுல அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொகுதி எந்த கான்ஸ்டிட்யூன்சி, எந்த அசம்பிளியில அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்காங்க? ஷோலிங்கல்லூர்ல மேக்ஸிமம். ஷோலிங்கல்லூர், பல்லாவரம், ஆலாந்தூர். இப்போ இந்த எஸ்ஆர் ஃபார்ம் கொடுத்து சில பேர் அவங்களோட டீடைல்ஸ் மேட்ச் ஆகாம ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ரிமூவ் பண்ணிக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல? எனுமரேஷன் ஃபார்ம் யார் யார் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரிமூவ் பண்ணதுக்கு ப்ரொசீஜர் இல்லாம பண்ண முடியாது. நான் திருப்பி சொல்றேன், யார் எனுமரேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரோல்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு, ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அது இல்லாம பண்ண முடியாது. பல ஆண்டுகளாக பல முறை இறந்தவர்கள் பெயர் நீக்கப்படாதது, பல எலெக்ஷன்ஸ் நீக்கப்படாததுதான் இந்த இவ்வளவு பெரிய நம்பர் டெலிஷன் காரணமா? அது இருக்கு, நிறைய இருக்கு.
மேடம் ஆப்ஷன் டெவலப்ஸ் டபுள் என்ட்ரி சொன்னீங்க, ஆப்ஷன் டெவலப்ஸ் சொல்லுங்க. ஆப்சென்ட் ஷிஃப்டட் ஃபிகர் ஒரு சொன்னேன் இல்ல, அதுல இன்க்ளூடட். மேம் இப்போ வெளிமாநில ஓட்டர்ஸ் நம்ம டேட்டா இருக்காங்க, இப்போ இங்க அப்படி இல்ல வெளிமான நான் இருக்கேன். மேடம் ஏஜ் வைஸ் ஓட்டர் பிரேக் இருக்கா மேடம்? வயது வயசுல வந்து எவ்வளவு ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்க? அது இனிமேல் தான் தெரியும். வழக்கமா கொடுப்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரி. இல்ல இனிமேல் தான் தெரியும். இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்க மேடம், ஜென்சிலாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா மேடம்? அது இனிமேல் தான் தெரியும். Ma'am, there were a lot of apprehensions about selective names from a certain community being dropped from the SIR. Is that true? As I said earlier, not one name can be dropped without following the due procedure. Right? ERO has to follow the due procedure and not one name can be just arbitrarily dropped. I hope I have made myself clear. மேடம் பீகார்ல வந்து 8 crore மேல ஓட்டர்ஸ் இருந்தாங்க பிஃபோர் எஸ்ஐஆர். அப்புறமா டெலிஷன் ஆகும்போது 65 லட்சம் பேர் தான் டெலிஷன் ஆனாங்க. அந்த விட தமிழ்நாட்டுடைய ஓட்டர்ஸ் 6.4 கோடி. ஆனா டெலிஷன் வந்து பீகாரை காட்டிலும் அதிகமா இருக்கு. என்ன காரணமா இருக்கு? நான் டீடைல் சொல்லியிருக்கேன் 3 கேட்டகரியில. டெத் சொல்லியிருக்கேன், பர்மனென்ட்லி ஷிஃப்டட் ஆப்சென்டி சொல்லியிருக்கேன், டூப்ளிகேட் சொல்லியிருக்கேன். சில பேர் இருக்கு ஒரு 12,000 ஆட் அவங்க எனிமினேஷன் ஃபார்ம் திருப்பி கொடுத்ததுக்கு விரும்பல, அது ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. I've been repeating ma. Ma'am, the Form 6 oda declaration states and the proper document, 12 document ஏதாவது document அவங்களுடைய proof என்ன? இல்ல அவங்க டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்க மேப்பிங்ல லிங்க் பண்ண முடியலன்னா ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா கொடுக்க தேவையில்லை. மேடம் நமக்கு எஸ்ஐஆர் வீடியோடா போய் நம்ம வந்து ஃபார்ம்ஸ் வாங்குறோம். அதே மாதிரி வீடியோடா போய் புது ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படியே. VLOs இப்போ போகும்போது கூட ஃபார்ம் 6 கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நமக்கு ஃபார்ம் 6 வந்தது 5,19,275. ரைட், இது வரைக்கும் ஃபார்ம் 6 வந்தது 5,19,275. parallelly, yes, offline online all together. இது வரைக்கும் இன்டர்நெட் டிராஃப்ட் ரோல் எங்க ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம் மேம்? நம்ம ஒரு ஆன்லைன்ல எப்படி செக் பண்ண முடியும்? எல்லா DEOs அவங்க வெப்சைட்ல போட்டுருவாங்க. we will also give a link. We'll give a link. Form 6. உங்க எல்லாத்துக்கும் ரிக்வெஸ்ட், எல்லாமே இவ்வளவு நம்பர்ஸ்ல வந்திருக்காங்க. இந்த கிளைம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பீரியட் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லலாம். நம்ம எல்லா ஏற்பாடு பண்றோம், ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் பண்ணுவோம், ஆன்லைன் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா விழிப்புணர்வு கொடுப்பாங்கன்னு நல்லா இருக்கும். ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் வந்து கான்ஸ்டிட்யூன்சி வைஸ் போகும்போது வந்து பூத் வைஸ் நடக்குமா இல்ல கான்ஸ்டிட்யூன்சி? ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் will be booth wise. இப்போ ரீசெண்டா வந்து பூத் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். 75,000 நியர்லி 97 lakhs குறைச்சிருக்கோம். பூத் வந்து அதேதான் இருக்குமா இல்ல பூத் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரேஷனலைசேஷன் நடந்துச்சு. இனிமேல் பார்ப்போம். அந்த ஓட்டர் பேஸ் குறைஞ்சிட்டு நம்ம அப்புறம் பூத் வரையுமா? பூத் நம்பர் வந்து ஏன்னா 5 கோடி வாக்காளர்கள் குறைஞ்சிட்டாங்க. அப்போது பூத் லெவல் இல்ல, ரேஷனலைசேஷனுக்கு கூட அதே டேட் தான் கொடுத்திருந்தாங்க. பேரலி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ரேஷனலைசேஷன். இனிமேல் பார்ப்போம் வேற ஏதோ சேஞ்சஸ் வரும். ஒரு டவுட் இருக்கு. சில பேர் எனுமரேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு திரும்பி சப்மிட் பண்ணாதவங்க இருக்காங்க. அவங்களும் ஃபார்ம் 6 எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆமா, I will update it exactly, but 12,000 ஏதோ ஆர்டர் இருந்துச்சு. கொடுக்கல இல்லை, அவங்க எனுமரேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு விரும்பல, அன்வில்லிங். நான் திருப்பி சொல்றேன், நம்ம கொலீக்ஸ் எல்லாம் பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுத்துருவோம் இப்போ. Yes. ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம் சொன்னீங்களா? பேர் பட்டியல் இடம் பெற்றிருக்கா அப்படிங்கிறது ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம். எலெக்ஷன் கமிஷன் வெப்சைட்லயே போய் பார்க்கலாமா இல்ல CEO வெப்சைட்ல பார்க்கலாம். நாளையில இருந்து Website
நான் கொடுக்க கூடாது, டிஓஸ் தான் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 27 அக்டோபர் அன்று இருந்து மொத்தமா வாக்காளர் தேர்தல் எண்ணிக்கை 6,41,14,587. இன்று வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் மொத்தமா வாக்காளர் எண்ணிக்கை 5,43,76,755. அதில் பெண் வாக்காளர்கள் 2,66,63,233. ஆண் வாக்காளர்கள் 2,77,06,332. ஓகே. பெண் வாக்காளர்கள் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் குவைட் இருப்பாங்கன்னா வந்துடும். ஓகே. தமிழ்நாட்டில் 27 அக்டோபர் அன்று இருந்து மொத்தமா வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 6,41,14,587. இன்று வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மொத்தமா வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5,43,76,755. I need peaceful sleep, Rexa. Not in my job description. जब इस धरती पर कोई पीसफुली नहीं सोता, I'll be there. The Sleep Company, India's first and only smart grade mattress. The body goes soft comfort, back go firm support. Peaceful sleep mode on. The Sleep Company. மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்காளர்கள் 4,19,355. 4,19,355. எனுமரேஷன் ஃபேஸில் பிஎல்ஓஸ் வீடு வீடாக பிஎல்ஏ உடன் குறைஞ்சபட்சத்தில் 3 முறை சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் கொண்டறியப்பட்ட இடம்பெயர்ந்த தவறுகள், அதாவது நம்ம ஷிஃப்டட் இல்லைன்னா அப்சென்டி ஓட்டர்ஸ், இறப்பு மற்றும் எலக்டர்ஸ் என்ரோல்ட் அட் மல்டிபிள் பிளேசஸ் ஆகியோர் விவரங்கள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறவே இல்லை. இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 26,94,672. 26,94,672. இடம்பெயர்ந்த தவறுகள், அதாவது ஷிஃப்டட் ஓட்டர்ஸ், ஷிஃப்டட் அப்சென்டி ஓட்டர்ஸ் 66,44,881. enrolled at multiple places 3,39,278. 3,39,278. நமக்கு தொடர்ந்து கிளைம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பீரியட் ஆரம்பிச்சிச்சு. அதில் நம்ம யார் அவங்க பேர் கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லைன்னா புதுசு வந்திருக்காங்க அவங்க ஃபார்ம் 6ல இன்க்ளூஷனுக்காக, ஃபார்ம் 7 ஏதோ கிளைம் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன் இருக்கு, ஃபார்ம் 8 ஃபார் சேஞ்ச் இன் அட்ரஸ், இதெல்லாம் அவங்க பிஎல்ஓ இல்லைன்னா இஆர்ஓ இல்லைன்னா ஆன்லைன் வழங்கலாம். Total 97,37,37,831. 37,831. அது இப்போ இஆர்ஓஸ் அதை என்கொயரி இப்போ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபார்ம்ஸ் வந்தது, ஃபார்ம்ஸ் இஆர்ஓஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரூட்டனி பண்ணி ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும். அது இனிமேல் தான் தெரியும், நம்ம அப்டேட் பண்ணிடுவோம்.
அவங்க பிஎல்ஓஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம். புக்யூர் பிஎல்ஓ இருக்கு, இஆர்ஓஸ் இருக்கு, இல்லைன்னா ஆன்லைன் கூட வழங்கலாம். அது போக நம்ம ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் நடப்போம். ஒரு 2 வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸ் நடக்க போறோம். அதுல கூட அவங்க வழங்கலாம். நான் பேசும்போது சொல்லிட்டேன், பிஎல்ஓஸ் பிஎல்ஏ போகும்போது அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னொன்னு சொல்றேன், இந்த லிஸ்ட், இந்த பட்டியல் போலிங் பூத் வைஸ் நம்ம மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிஎல்ஓ பிஎல்ஏ மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லிஸ்டே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட் நாளிலிருந்து அந்த வாக்குச்சாவடிகள்ல இருக்கும். சேர்த்திருக்கும். அதுதான் அவங்க கூட கேட்டாங்க. இப்போ அது இஆர்ஓஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஏதோ அடிஷனல் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னா கேட்பாங்க. அது ப்ராசஸ் இனிமேல் தான் தொடங்கும். Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you on Friday. The shade is dark green on the Lal Street, and it's a very, very welcome change from the past 5, 7, 10 trading sessions that have gone past us in this very turbulent and painful month of December as far as markets are concerned. The Nifty now reclaiming 25,900 by the bulls. Strength in the IT space and strength in banking also helping the Nifty on the way up. Frankly, 2025 has been a year which you would want to forget. Nothing has happened in the capital markets despite whatever the government that could do has been done. Mid caps and small caps are in pain, and most investors would like to forget 2025 as a bad dream. What holds us together is hope and expectations that 2026 will be better. Now, what will happen in 2026? What is the outlook for the next calendar 12 months? We are joined by Mr. Sandeep Bansal, Deputy CIO at ASK Investment Managers, one of the companies which were pioneers in the PMS space and continue to do phenomenal work creating long-term wealth for their shareholders. Namaste Sandeep ji, as always a very warm welcome. As we were discussing offline, 2025 is something that many of us would like to forget as a bad dream, a nightmare. What are the 2 or 3 things that you're looking forward to in 2026 in terms of outlook for equity markets? Namaskar Shailendra ji. In 2026, firstly, what we are looking forward to is pick up in earnings growth. Our sense is that the first half of the fiscal year FY26 was not good for earnings. We saw earnings growth of just about, let's say, 4 to 5% in the first half. In the next half of the year, we are likely to see earnings growth of about 10%. And this is going to build into FY27 when the earnings growth trajectory is likely to be around 14 to 15%. So pick up in earnings growth is the first thing. The second thing is improved sentiments. That could be on the back of a trade deal with the US, maybe a better external environment than what we've experienced in the last 1 year. We've made progress on signing bilateral agreements with many other countries as well. That would start to reflect in our numbers. So that would be the second thing that one is looking forward to. Third thing is we've seen weakness in the markets across the breadth of the markets. And now, as growth starts to pick up, as government activity on the ground starts to pick up, we do see that starting to benefit
a lot of companies. So that activity could be in terms of government awarding more projects, ordering, tendering picking up, execution picking up, and the private sector capex cycle picking up, especially given the fact that we've seen a good 125 basis points of rate cut this year since February onwards, the benefits of which unfortunately could not be reaped in this year as much because the capex cycle did not kind of start. Maybe that will happen next year. And we've also seen a lot of capital market activity in terms of capital being raised. All of that hopefully will start to get deployed next year onwards. Okay. On that very optimistic and hopeful note, Sandeep ji, let us now take this discussion forward. You are blessed with an environment where your clients are sending you money on a monthly basis as fresh investments into the market. How do you see yourself deploying fresh funds at this stage? What are the one or two sectors that are attracting your attention? So we are primarily investing money in domestic oriented businesses which are leveraged to a cyclical recovery. There unfortunately is not any one particular sector, but if I had to take a basket of sectors, it would essentially be BFSI is the primary one, along with consumption, discretionary consumption, and a basket of manufacturing and capital goods sectors. But within that, BFSI as a space, we like because of a pickup in credit growth, which in our view is going to gain momentum going forward, good asset quality, and attractive valuations. Also, we've turned tactically bullish on the IT sector, given where the currency is, given the current account deficit situation, given the rise in gold prices and the effect on the currency, given the attractive valuations in the sector. And the outlook on the sector is also improving from a demand perspective. I think you've summarized the entire structure of the market really well. And this is a hopeful turn of events that we all are looking forward to 2026. Sandeep ji, at this point of time, how are you characterizing the rupee? You did mention a technical bet has emerged on the long side because of export orientation of our IT sector. So that's very well put. But for fund managers such as you, is this constant weakening of the rupee a pain point, a nightmare perhaps? So, from an economic standpoint, Shailendra, our exports actually benefit from a weakness in the rupee. To some extent, it also helps us to mute the impact of tariffs that have been put by the US on us. So that is the other aspect. Do imports get costlier? The answer is yes. It especially hurts us on the engineering capital goods side, whatever imports we are having, and also on the oil side. But fortunately for us, oil prices have been muted. Is currency volatility something which we look forward to? The answer is no. But is it something which is part and parcel of the markets and we have to take it in our stride? The answer is yes. We need to, in markets, tune our bets according to the emerging macroeconomic and market situation. And hence, what we've done is that we have taken a tactical bet, let's say, on the IT sector to adjust to the situation of a weakening rupee combined with attractive valuations and perhaps an improving demand scenario. So these are the adjustments which are part and parcel of the fund management business which we continue to do. Okay. Sandeep ji, one thing that has emerged as a consensus over the last 5-7 months or so is that money managers such as you are now concentrating on large caps. Now, whether it's relatively better valuations versus mids and smalls,
or the simple understanding of the practicalities of life that big gets bigger. The sectors that you mentioned that you are going long, which is BFSI, consumption, which is domestic oriented, as also IT. What is your preference pick? The large cap in this sector, or are you looking at mid caps? How are you deploying within a sector? Sure, Shailendra. So we have been bullish on large caps relatively for a while now. We have had a lesser preference for mid and small. The reason was we felt mid and small as a basket valuations are still high in an environment where there was a growth reset that was underway. Are there pockets of opportunities within the mid and small cap space? The answer to that is yes. But still, if I had to take a broader view, I would say that large caps as a basket still continues to offer far better risk-adjusted return opportunities. The point of favoring large caps wasn't as much that the big is going to get bigger. It was more to do with the fact that these businesses have had the experience of growing across cycles, managing economic as well as business cycles. Their valuations were also far more reasonable. There was far more money chasing the mid and small cap basket, and maybe the large caps were also suffering from, let's say, FII selling, etc. So these were the reasons why we preferred large caps. If I see our flexi cap portfolios, we still have a very heavy tint towards large caps, and we continue by that stance. So yes, across our favored sectors, whether it be BFSI, consumer discretionary, manufacturing, infrastructure, we continue to be more large cap biased. Okay, fair point. So large cap, BFSI, IT, and of course opportunities that are available on the deleveraging side. Sandeep ji, 2025 has left us with a lot of pain, especially for the new set of investors who came in 3-4 years ago, really enjoyed the last leg of the rally, and now unfortunately saddled with largely a mid-cap, small-cap portfolio that's down 25 to 40% depending upon what you have. Now, what is the advice that you hold out to them after being in the markets for 3 decades? What should they be doing? Cleaning it up, starting afresh, average lower, or hang on? So, Shailendra, the businesses in the mid and small cap space, wherein there are competitive advantages, wherein the balance sheet is good, where the management is strong with a clear vision and an execution track record, if they have if their share prices have undergone pain due to collateral damage because of selling in the entire mid and small cap space, I think those stock prices perhaps are going to come back. In fact, we are also searching for such opportunities in the markets. But businesses or stocks which were more dependent, which had run up just because of a narrative, which had gone up because there was too much liquidity chasing them, or businesses with weaker balance sheets, not so great corporate governance track records, those businesses might, in our view, could find it difficult to come back to these earlier prices. Now, cleaning up one's portfolio of such businesses is always a difficult choice to be made, a difficult decision, because losses need to be booked. But I think the sooner that one does that, the better it is. Obviously, there is going to be market volatility, and perhaps one could get a chance. At those times, maybe it would be better to just book whatever losses
one has to, rather than getting too greedy. Obviously, it would be very company specific, and this is what I've said is more of a generic statement. Yes, I think for all sorts of players, the market does take a learning fee, and the learning fee is often paid in booking losses. That's how it is, how it was, and how it will be. Sandeep ji, in terms of what 2026 could bring for our foreign friends as far as their Indian exposure is concerned, what is your view? Do you see them returning, or will they be picking away, rich pickings thanks to a lot of money that is coming in from the domestic retail side? We are providing them with great exit. We are providing many many venture capitalists and many promoters with a great opportunity to sell to retail and exit at very high valuations. Sure. So I think there are two parts to the question that you asked, Shailendra. One was, regarding FIIs maybe, and the other was regarding the domestic investors. As far as FIIs are concerned, I think there has been a greater inclination to invest in markets where there are AI plays available, maybe markets like China, Korea, etc. India is not looked as one of those kind of markets. Also, India's valuations versus other emerging markets and versus its own historical valuation levels were higher in the last 1.5 years. And that was in an environment where growth was getting reset downwards. So that was perhaps the reasons for FII selling. And then in recent times, it has to do with the currency as well. My sense is that as the differential of India with the US in terms of inflation, in terms of interest rates is coming down, as our macroeconomics fundamentals on a relative basis compares very well, our sense is that given the long-term growth trajectory of India, FIIs are likely to return to the markets. As far as the Indian retail investor is concerned and their appetite for investing in markets, yes, the returns over the last few years, especially post-COVID, have been good, and that experience is helping investors to continue with their investing in India. Obviously, wherein valuations are high, where there are a lot of mid and small cap stocks where there are narratives, yes, retail investors do need to be careful. There is no doubt about that. But are there enough and more opportunities available in the Indian markets to make money? The answer is yes. And the long-term growth story of India still remains intact. And markets at an overall level, if we look at it, are trading at about 21 times 1 year forward earnings, which, Shailendra, is about the average levels of the last 10 years. Okay. So long-term investors can continue to look at Indian markets favorably. Fair point. Sandeep ji, I again come back to the rupee. What do you think is the real exchange rate for the rupee where you would be comfortable with? We have already breached 91. Yeah. I'm not a currency expert, but my view would be that the fundamentals of the Indian economy on a relative basis are strong. Our interest rate differential with the US is actually coming down. Is there an impact on the CAD due to the tariffs by the US and are our exports lower? The answer to that is yes. A lot of that might have already played out and reflected in the numbers. Currency markets, like stock markets, it becomes very difficult to say at any point of time how much lower or higher it could go in the near term.
But from a fundamental standpoint, the economy is on a solid footing. As and when we have a few trade deals in place, FII flows, etc., stabilize, a lot of the FDI related announcements that we've seen when money starts to flow in, we could see things stabilizing. Right. Sandeep ji, I think we've pretty much touched a very wide gamut of subjects, covering large mids, where money is flowing in, what could be the value of the rupee. I take this opportunity to wish everyone at ASK a wonderful year ahead. May the pains of 2025 go away, and the stellar returns that all of us have seen in 22, 23, 24, may they come back upon us in 2026. Thank you for your time, and here's wishing you a Merry Christmas, a Happy New Year. Thank you so much, Shailendra, for having us on the show, and wish you and everyone in your team a very Merry Christmas and a very Happy New Year. With that, Sandeep ji, let's call it a day, and I hope to meet you in person in 2026. Thank you so much for your time, sir. Look forward. Thank you. That, ladies and gentlemen, was Mr. Sandeep Bansal, Deputy CIO at ASK Investment Managers. For 2026, the outlook is a little more better than 2025. He hopes for earnings growth to return first to 10% in H1 FY 26-27, and of course in H2 the same earnings growth would be 14% year on year. Then the weakness in the rupee has provided a tactical opportunity for ASK Investment Managers to look into the IT sector, where valuations have already come down, and of course the future looks bright given the record low on the rupee, because IT is an export oriented sector. Broader themes are focused on large caps, and of course there is value to be had in select mid caps too. Thank you for watching. Please be with us on Business Today Television. There is a lot of other interesting data coming on the other side of this break. Good afternoon, ladies and gentlemen. Again, a very warm welcome. The Christmas spirit on the Lal Street is fairly evident on the Nifty. Days high. We haven't seen this kind of a market for a very, very long time. You have 25,979, while 25,900 is still with the bulls. You have about 1.5 hours left for the market to perhaps reclaim 26,000 and bring good cheer on Friday, which has been a very good end to a very painful week. Helping the Nifty on its way up is Bank Nifty, 200 points higher, 5,912. The early morning start on IT index was positive at a time when the Nifty was not as much strong as it is now, but IT has slipped in the red, and nevertheless the Nifty has gained up. So which essentially means that the underlying strength within Nifty components is fairly strong. Over the morning, as also noon and now close to the last 1.5 hours of trade, the advanced decline ratio is very strong. 1,922 shares in the green versus 800 in the red. So it's an easy 5:2. For every 2 shares that are falling, there are 5 that are in the gains. A sheet of green across the Lal Street. Out of 19 indices, 18 are in the green, and the rallies led, ladies and gentlemen, by the Nifty Alpha 50, 1% higher. So mid caps are coming back to the fore. The small cap index is up 0.8%. Out of 100 shares, 74 are in the green. That's really good. The mid cap index is up 0.6%. Out of 100 shares, 75 are in the green. These are very, very positive developments. And if you see the NSE 500, 360 shares are in the green. Now, is this
uptick based on low volumes? Well, not at all. Look at Shriram Finance, blasting through. Front page news coming in media today that its new buyer, Mizuho, plans to invest $4.5 billion in the Indian arm and has already made a bid for 20% stake in Shriram Finance. 4.5% higher, fresh record high for Shriram Finance within the Nifty. Now, let's look at the Nifty gainers at the moment. There was a look earlier where you saw BEL amongst the top gainers. Let's look at that list again. Max Health doing pretty well, 2.7% higher, and Power Grid. Ladies and gentlemen, Power Grid is a stock that you need to keep an eye out on. 1.7% higher, 262. Why do I point out Power Grid? The PCR will fire a longer term chart of PVR Power Grid, and you will see the point of time where this profit making company is at. What you saw 255 yesterday was a multi-month low. We've seen these prices in March 2025. And why is Power Grid such an important stock to look at? Let me just give you the valuation parameters of Power Grid. This is also the second largest stock holding of Parag Parikh Financial Services firm, and the all-time high that you've seen on Power Grid will also come right there in front of you. Deep value stock available at a very, very reasonable valuation. Let me just get the Power Grid numbers for you in a moment. You know, sometimes data takes a lot of time to come in, and this is right there in front of me. Financials for Power Grid, yes. Price earnings 16, price to book 2.5. Dividend yield on Power Grid at this point of time is 3.5%. This is an immensely profit-making company at this point of time. And when you look at the 5-year valuation graph for PE, at the moment the PE is 16, as I told you, and the 5-year average median PE is 11.5. Let's look at the price to book. At this point of time, the 5-year price to book is close to each other. You know, 5-year median is 2.29. At the moment, the price to book is 2.45. The all-time high on the price to book is 3.65. And let's now look at the all-time high right there in front of you, 365. So something which is at 365 is now, which was at 365, is now available at 252. Please keep an eye out on this one. And one more important thing that I wanted to highlight was the ownership structure of Power Grid. The top private holder is Parag Parikh Mutual Fund with 2.9% stake. Keep that in mind. That is something that you have to look at when you try and buy value at a certain point of time. Okay, ladies and gentlemen, that was for Power Grid. And now I want to mark record highs in the market. Apart from Shriram Finance in the Nifty 50, there is Titan and there is Hindalco, which are making record peaks. In terms of NSE 500, ladies and gentlemen, Laurus Labs, 2.3% higher, fresh record high. Ashok Leyland, no stopping it, 1% higher from the commercial vehicle space. A touch of gold and a touch of private banks. You have Federal Bank at 268, about 0.8% higher. 55 lakh shares have been traded. India Cement, who would have thought, 4% higher at 434.8, and Hindalco, as I've already mentioned. Stocks that are buzzing with volumes and buzzing with gains. Tata Elxsi, 8.2% higher, very, very strong volumes coming in, 9 times the 5-day average. 13.25 lakh shares have been traded. Look at the way how the rally is getting into auto ancillaries, in particular tire stocks. JK Tire, 6% higher, 486. Seat Limited,
4.5% higher, 39.26. You have strength coming into Force Motors and Ola Electric from the OEM space. And of course, how can you miss the pharma rally today? There is Wockhardt Pharma 2.7% higher. There's Divi's Lab 1.3% higher. All of them moving on very, very strong volumes. Let's look at buyers only, maybe a circuit, something that I can talk about. Ola Electric, I don't want to take this name, but at a 10% circuit after a very painful time. You also have a 5% circuit on Apollo Micro at 237. So that's really good. And of course, strength which is coming into ITI. ITI is 8.8% higher at 320. So that's the state of play, ladies and gentlemen, in the market today. Nice shade of green across the Lal Street. Remember, I'll request the PCR to kindly show the long-term chart of the Nifty. We've had the retention of 21 EMA this week, which is a very positive development. You are ending Friday definitely above 25,900, which is a very, very big plus. And that essentially means that after 2 weeks of selling pressure, okay, the third week also looks bad, but nevertheless, you still have on a daily chart the 21 EMA, which the Nifty has respected after testing a low of 25,726. So from 25,726, which was seen yesterday, a base that was retested of the 11th December low, we are now at a high of 25,985 intraday for today, and the market is yet to close. So 726 to 985, it's a 75 plus 185, 225 point uptick. So that's good for the Nifty, and let's hope that better sense prevails once we move towards 330. With that hope, ladies and gentlemen, and with Christmas spirit round the corner, let's hope for better days in the last and penultimate week of the market for 2025. Thank you for watching. From how the markets move today to what's setting the stage for tomorrow. From tariffs to taxes, mutual funds to your daily stock queries. Join me as I decode the biggest wealth-creating ideas for you at the closing bell. Watch me as I bring to you the